guys. Today we'll be seeing the continuation part of the previous video, which is I've discussed the topic which is BOP, which is balance of payment account. So under this we have seen the categories which involves three types. One is current account, capital account, and the borrow, and which is reserves. This RBI reserves. So, current account அப்படின்றப்போ it involves our trade and services, both trade and services, and capital account in the sense it involves in terms of investments, loans, the debts that you're collecting, and also the third thing is reserves, which is RBI maintaining. So, this is the three categories. So, current accountல வந்து we'll be facing with one is trade and services and the transfers in the sense like remittances, gifts, and grant. This The addition of these three things will give you the total transactions happening in the total value of transactions happening in the current account. So most of the time India will be facing trade deficit because trade deficit, yeah, அப்படின்னா because we are importing more. The import of goods into India is more than the export that is making. So that is why it is trade deficit. Under the current account, there are these three parts. Even if one of the particular thing comes under deficit, in the sense the complete current account will be deficit. So India always faces current account deficit because the trade account is always in deficit. Always in a statement they'll not be giving. India mostly faces trade account deficit. The statement is correct. But in terms of services and transfers அப்படின்றப்போ will be having surplus. Transfers in the sense அதில் வந்து we includes remittances, right? Because India is one of the largest country in the world of receiving remittances. In particular year alone, we'll be receiving 100 billion of dollars in remittances alone. So okay, so this is what. அப்போ இந்த ட்ரேட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் ஆகுறப்போ கம்ப்ளீட் கரண்ட் அக்கௌண்ட் வில் பி டெபிசிட். கம்ப்ளீட் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் இருக்கிறதுனால கம்ப்ளீட் பிஓபி வில் பி அண்டர் டெபிசிட். இப்போ சைனா வில் ஆல்வேஸ் ஹாவ் த ட்ரேட் சர்ப்ளஸ். China always have trade surplus. I think around 33% or even more now of trade surplus it has, but we always face deficit. So this is what current account and the capital account. Capital account in the sense it is investments and borrowings. Investments I already told, the FPI and the FDI. So I just forgot to mention the major difference. I already told you that it involves control in the management and participation of it. It doesn't have the control over the management in FPI and FDI. So FPI in India, around 10 percentage can be the limit for FPIs. Even if you invest 11% of the sense, it will be taken as the foreign direct investment. Okay, so that's why in major companies, the individuals will be holding only around 9.9 percentage of shares. Why is this? Because in the sense the FPI has the risk are lower when compared to FDI. Because if the country in India we are facing now the devaluation of currency. The currency is depreciating, right? $1 is now around 98, 90. I mean, sorry, 93 or 94 rupees. Soon it will reach, I think, 100. But uh, due to this depreciation of currencies, the investors feel that we don't have much returns. So they switch over to other countries where they could have more returns. So this term, it could be easily taken away. That is what the difference between these two things. FDI we cannot take away from the country, but FDI we can switch over to some other country. So this term in which the FPIs are going out of India, so invest பண்ணது எல்லாத்தையும் திரும்ப எடுத்துட்டு போறாங்க அப்படின்றது வந்துட்டு we'll be terming it as flight of capital. இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் வந்துட்டு கொடுத்துருக்கலாம் வாட் இஸ் ஃபைட் ஆஃப் கேபிட்டல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஆப்ஷன்ஸில் தே கேன் பி ஃபிக்ஸ் தீஸ் டூ திங்ஸ். So can be of questions like that. And borrowings அப்படின்றப்போ we'll be having the loans, the debt, and all those things. Okay, that is what borrowings. And we also have the external commercial borrowings, which I already mentioned. So இதில் வந்துட்டு we'll be having the capital of NRI deposits.
ஸோ இப்போ கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் நான் சொன்னது வந்துட்டு என்ஆர்ஐஸ் வந்து அவங்க ஃபேமிலிக்கு அனுப்பக்கூடிய அமௌண்ட்டை வந்துட்டு வில் பி டேர்மிங் இட் அஸ் ரெமிட்டன்சஸ். பட் என்ஆர்ஐஸ் வந்துட்டு அவங்க இங்கே ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து டெபாசிட் அக்கௌண்ட் லைக் ஃபிக்ஸ்டு டேர்ம் டெபாசிட்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்களும் இங்கே வந்துட்டு ஒரு சில டெபாசிட் அக்கௌண்ட் வந்துட்டு தே வில் பி மெயின்டைனிங். ஸோ தட் இஸ் வாட் that will be coming under the capital account. அதை வந்து நம்ம கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் எடுத்துக்க மாட்டோம். ஸோ என்ஆர்ஐ டெபாசிட்ஸ்லேயே வில் பி ஹேவிங் many types like NRI ordinary account, NRI external kind of things. So we'll be seeing that. So this is how it went. So balance of payment left, current account is deficit. Current account deficit and the capital account is surplus. If the current account deficit in the sense complete BOP will be under deficit. So this is what the whole thing. So now we will be seeing each of the thing in detail. So which is investment in terms of capital account. What are the investments which is incoming and outgoing, which is inflows and outflows. FDI is foreign direct investment, which is in terms of long term, because for FDI அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கண்ட்ரியில் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம்னா we cannot actually take it as simple as FDI. ஸோ FII அப்படின்றது வந்து ஃபாரின் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இட்ஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் FII FII எல்லாமே ஒன்று தான். If an individual is investing in a company, in the sense it is FPI. If a company is investing in another company in terms of particular one of the share of the holders, that is FII. Qualified foreign investor. Qualified foreign investor was introduced by SEBI, which is Securities and Exchange Board of India, which is established in 1988. I think the act was 1988. It was established in 1993. I think so. Okay, so it can be asked actually the qualified foreign investor is introduced by whom or in which year kind of fact questions. So why is it so, in the sense to make an investor like termed as a qualified person? Kind of like if we'll be having some friendly nations from enemy nations also. So a kind of special formula கொடுக்கிறது இந்த கண்ட்ரில இருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வருதுன்னா we can actually uh, without checking we can allow them அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குவாலிஃபைடு அந்த கண்ட்ரிக்குன்னு நம்ம கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா we cannot need to have some kind of checking policy. அதெல்லாம் எதுவும் வேணாம்ல. So that is what the kind of special, it is also time saving too for the country. So external commercial borrowings, which is it involves like a paper gold. External commercial borrowings, I have already told you that in terms of borrowing, but um, within terms and conditions like IMF la வந்து will be having SDR, which is special drawing rights. The other form of SDR is paper gold. In the paper in the SDR la வந்துட்டு it will be we are member in IMF. Okay, we'll be holding some amount of நம்ம அதில் வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் வச்சு நம்ம அமௌண்ட்ஸ் இருக்கும் அதில். ஸோ அந்த அமௌண்ட்டை வந்து அதர் கண்ட்ரி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டாலரில் நம்ம டிரான்சாக்ஷன்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்போம். தட் இஸ் வாட் SDR. இப்போ $1 நான் 90 rupees கொடுத்து அந்த கண்ட்ரியோட அமௌண்ட்டை வாங்கணும்னு இல்லை. $1 1 rupee கொடுத்தே நான் என்னோட எக்ஸ்சேஞ்சை நான் பண்ணிவிட்டு நான் ஐ வில் பி ரிட்டர்னிங் இட் வித் இன் த ஷார்ட் டேர்ம். யூஸ்வலி இட் வில் பி 3 years. அந்த மாதிரி தான் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணுறது தான் இட் இஸ் IMF. தட் இஸ் வாட் எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் borrowings. And bilateral loans will be giving to some other country, like இப்போ நமக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் bilateral relation இருக்கிறப்போ நம்ம ஏதாவது லோன் கொடுக்குறோம், நம்ம ஏதாவது வாங்குறோம் அப்படின்னா that is what bilateral loans. It's inflow. Okay, நம்ம இந்த இதில் inflow மட்டும் தான் பார்க்குறோம். Okay, so it's inflow. And multilateral loans in the sense like countries like BRICS and IMF, World Bank, இதில் வந்து n number of countries are there, nearly 194 countries are there அப்படின்றப்போ வந்துட்டு it's a multilateral. Like IBS in the sense India, Brazil, South Africa, it is a multilateral. So NRI deposits. NRI deposits depositing money in our Indian banks. பிகாஸ் அவங்களோட டெபாசிட்ஸ் அப்படின்றப்ப இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டாலரில் தான் இருக்கும். ஸோ டாலர் வந்து நம்ம கண்ட்ரிக்குள்ளே வந்தால் தட் வில் பி குட் நோ. ஸோ தட் இஸ் வாட் அவங்களோட டாலருக்கு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ருப்பியில் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். அவங்களோட டாலர் வந்து வில் பி ரிசீவிங். ஸோ அவுட் ஃப்ளோஸ், ரீபேமெண்ட் ஆஃப் லோன்ஸ். Indian companies investing in abroad. Okay, so inflows we have seen. Now outflows in the sense repayment of loans. இப்போ நம்ம லோன் வாங்குறோம் அப்படின்னா திரும்ப for a particular period of time we have to repay it. No, so this is what outflow. And Indian companies investing in abroad. Suppose TCS is investing in abroad, in the sense that is outflow. And foreign investors selling Indian stocks.
Yes, so that is an outflow. So Indian stocks sell பண்ணி he'll be gaining the profit and he'll be having it. அப்படின்றப்போ it is an outflow for us. Indian banks increasing the foreign investments. So it is an outflow. Banks are also like institutional. It is a institutional investments. Okay, so India does not explicitly calculate a capital account deficit, but it closely monitors non capital flows to ensure financial stability and maintain forex reserve. Capital account வந்து in terms of surplus or deficit அப்படின்றது நமக்கு காட்ட மாட்டாங்க, because capital accountல வந்துட்டு நம்ம we cannot imagine how many amount of transaction it is actually happening அப்படின்றத we cannot reveal it. அப்படின்றப்போ அது deficit surplus அப்படின்றத வந்துட்டு they will be not releasing, or they will not be doing it. So this is of FDI. FDI in the sense foreign investors can invest in India through two routes. One is automatic route and one is government route. Automatic route அப்படின்றப்போ there is no government approval இல்லாமல் just like that அப்படின்னு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் நான் வந்து இது பண்ணுறேன் அப்படின்னா directly in certain sectorsல allow பண்ணுறப்போ that is what FDI. Government route அப்படின்றப்போ we have to gain a prior approval from the government, because இப்போ நான் அந்த கம்பெனி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுனால suppose if I'm establishing a company in India regarding the இப்போ டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸில் நான் ஒரு கம்பெனி இங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், டேரெக்டாக நான் இங்கே வந்து பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வந்து இங்கே இருக்கிற டொமஸ்டிக் பிளேயர்ஸ் வில் பி கெட்டிங் அஃபெக்டட், லைக் ஆவின் அமுல் இவங்களாம் அஃபெக்ட் ஆவாங்கல்ல. ஸோ அப்படின்றப்போ எனக்கு அப்ரூவல் ஈஸியாக கிடைக்காது. ஸோ நான் கவர்மெண்ட் அப்ரூவலோட தான் நான் இங்கே வர முடியும். பட் ஆட்டோமேட்டிக் ரூட் இன் த சென்ஸ் ஒரு சில செக்டர்ஸ் லைக் இப்போ வந்து வி ஆர் ஜன் விஷ்வாஷ் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து வி வுட் ஹவ் amended it. அதாவது நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரேட் ரிலேட்டடான இதை அட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சில லாஸை வந்து நம்ம டீக்ரிமினலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். லைக் இதெல்லாம் வந்துட்டு இட் இஸ் நாட் கம்ஸ் அண்டர் லைக் இந்தியா வந்துட்டு இட் ஹாஸ் டு பி த டெஸ்டினேஷன் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றதுக்காக நம்ம இந்த மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதாவது இன் பர்டிகுலர் செக்டார்ஸ், important sectors like rare earth minerals, pharmacy இந்த மாதிரியான அண்ட் ஆட்டோமொபைல்ஸ் இந்த மாதிரியான செக்டர்ஸ், க்ரோயிங் செக்டர்ஸ், எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய செக்டர்ஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வராங்க அப்படின்னா we can directly allow them. There is no sort of ப்ரொசீஜர் அந்த அளவுக்கு இதாக இருக்காது. பட் இந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ரூட்டில் வந்து அப்ளை டு சென்சிட்டிவ் செக்டர்ஸ் லைக் டிஃபென்ஸ், டெலிகாம், மீடியா. இப்போ நான் வந்து அட்டாமிக் எனர்ஜி பிளான்ட் நான் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் லைக் தட்னு நான் வேறு கண்ட்ரியில் போய் வைக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு இட் 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 இன்வால்வ்ஸ் அ லாட் ஆஃப் செக்யூரிட்டி அண்ட் செக்கிங் பர்பஸஸ். ஸோ அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் ரூட்டில் வருது, இது ஆட்டோமேட்டிக் ரூட்டில் வருது. ஸோ டாப் FDI கான்ட்ரிபியூட்டிங் கண்ட்ரீஸ் இஸ் நவ் கரண்ட்லி 2026ல வந்துட்டு சிங்கப்பூர் தான் ஃபர்ஸ்ட். ஆக்சுவலாக சிங்கப்பூர் இஸ் த largest FDI in India. Second is USA. So first Singapore, second USA. So this is how, and third is Mauritius. So first three தெரிஞ்சுட்டா போதும். Top sectors receiving FDIs: IT, software, telecom, automobiles, pharmacies, banking. States receiving highest FDI is Maharashtra, Karnataka. I think Tamil Nadu. Yeah, Tamil Nadu is in the fourth place of receiving highest FDI. So you have to note it in prelims point of view. ஸோ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா வந்து இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் ரூட் கைண்ட் ஆஃப் 100% இருக்கிறது. இதெல்லாம் வந்துட்டு கைண்ட் ஆஃப் கவர்மெண்ட் ரூட். இது வந்துட்டு ஆக்சுவலி ப்ரௌன் எக்கனாமி அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபார்மசி இந்த மாதிரி கேட்பாங்க ஆக்சுவலி. லைக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பர்பிள் எக்கனாமி, ப்ரௌன் எக்கனாமி, இந்த மாதிரி நிறைய இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கலர்ஸில் வந்துட்டு வி வுட் ஹவ் மேட்ச் த ஃபாலோயிங்ல கேட்கலாம். So insurance, it's an automatic route. India has decided insurance for all by 2047, right? So defense it's not at the government route. ஸோ இ-காமர்ஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு சில சென்சிட்டிவ் செக்டர்ஸில் வந்துட்டு கவர்மெண்ட் ரூட்ஸில் அந்த அப்ரூவல் தான் வர முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் வாட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் பி ஹெட்டிங் ஓவர் டு த டாபிக் which is banking deposits of NRI. Banking deposits. So non-resident external. So NRIs can hold bank accounts in India under the three types. One is NRE. NRE in the sense non-resident external. NRO in the sense non-residents ordinary. And the third thing is foreign currency non-resident. So in the மாதிரி three typesல வந்துட்டு NRI can deposit in India. So
இந்த ஃபார் நான்-ரெசிடென்ட் எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்றது it will be maintained in Indian rupees. It will be used for the saving foreign earnings in India. Kind of a saving account மாதிரி தான் இருக்கும் இது. இது வந்து ஃபாரின் கரன்சில வந்து அவங்க அனுப்பி விடுறது வந்து ஃபாரின் கரன்சியா இருக்கும். பட் தட் வில் பி கன்வெர்ட்டட் இன்டு த இந்தியன் கரன்சி. லைக் ஒரு சேவிங், இப்போ நம்ம சேவிங் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்றோம்ல, லைக் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் இல்லாம ஜஸ்ட் லைக் தட் அந்த இருக்கிறது தான் வந்துட்டு என்ஆர்ஐயோட எக்ஸ்டர்னல் அக்கௌண்ட். பட் ஆனா அது மெயின்டைன் இன் இந்தியன் ருபீஸ், தட் அதை கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ இட் வில் பி ஃபுல்லி refundable with this both principal and interest tax free in India. ஸோ இதுக்கு வந்து எந்த டேக்ஸுமே வந்துட்டு there will be some allowances for them. Okay, because and the second thing is non-resident ordinary. It will be maintained in Indian rupees. It is also maintained in Indian rupees. It is used to manage the Indian income like rents, dividends, and pensions. So deposits will be allowed from both foreign and Indian income. எஸ், ஓகே. ஸோ இந்தியன்ல நமக்கு ஒரு சில இப்போ லைக் சப்போஸ் வந்து நான் ஃபாரின்ல வந்து சம்பாதிச்சு இங்கே நிறைய வீடு வாங்கி இங்கே நிறைய காம்ப்ளெக்ஸ் வாங்கி நான் வந்து ரெண்ட்டுக்கு விட்டுருக்கேன் அப்படின்னா அந்த அங்கே இந்த கண்ட்ரிலையும் எனக்கு ஒரு ப்ராஃபிட், ஒரு இன்கம் வருதுல்ல. ஸோ இந்த இன்கமும் ப்ளஸ் மை ஃபாரின் இன்கம் ரெண்டுமே சேர்த்து நான் மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஆர்டினரி அக்கௌண்ட்டை நான் சூஸ் பண்ணி ஐ கேன் மெயின்டைன் இட். ஸோ இது வந்து தெர் இஸ் அம் லிமிட்டட், இவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லி லிமிடேஷன்ஸ் வந்து தேர். ஸோ திஸ் இஸ் taxable in India பிகாஸ் நம்ம வந்துட்டு நம்ம கண்ட்ரிலையுமே வி ஆர் ஜஸ்ட் ஏர்னிங் அமௌண்ட் ப்ராஃபிட்ஸில். ஸோ அந்த இதுக்கு பர்டிகுலர் taxable அமௌண்ட்டை எடுத்துட்டு தான் they will be giving it to us. ஓகே, திஸ் இஸ் நான் ரெசிடென்ட் ஆர்டினரி. இதுவுமே மெயின்டைன் இன் இந்தியன் ருபீஸ். இந்த எக்ஸ்டர்னலாக இருக்கட்டும் ஆர்டினரியாக இருக்கட்டும் போத் வில் பி மெயின்டைன் இன் இந்தியன் ருபீஸ். பட் த இன்வர்ட் ஆஃப் அமௌண்ட் வந்து எக்ஸ்டர்னல்ல ஒன்லி ஃபாரின் இன்கம், பட் ஆர்டினரியில் ஃபாரின் இன்கம் ப்ளஸ் த நேட்டிவ் கண்ட்ரியில் வரக்கூடிய இன்கம்ஸ். And the third thing is foreign currency non-resident, which is maintained in only foreign currency. Protest against exchange rate fluctuations. Okay. டெபாசிட்ஸ் அலோட் வந்து ஒன்லி ஆன் த ஃபாரின் கரன்சி. இப்போ வந்து நிறையா நம்ம என்ஆர்ஐஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு அவங்க இந்த மாதிரி ஃபாரின் கரன்சி நான் ரெசிடென்ட் அக்கௌண்ட்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. இப்போ இன்னைக்கு வந்துட்டு டியூஸ்டே அப்படின்னா இன்னைக்கு $1 அப்படின்றது வந்து சப்போஸ் நான் 80 ருபீஸ் இருக்கு. ஓகே, 80 ருபீஸ் இருக்கு. பட் நாளைக்கு அப்படின்றப்போ நாளைக்கு $1 அப்படின்றது இட் கேன் பி ஆஃப் 84 ருபீஸ், அடுத்த நாள் 88 ருபீஸ் அப்படின்றப்போ நான் எந்த டேட்டில் நான் ஆக்சுவலி என்னோட அமௌண்ட்டை நான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு அனுப்புவேன்னா நான் தேர்ஸ்டே தான் அனுப்புவேன். பிகாஸ் தேர்ஸ்டே தான் எனக்கு ஹைலி அமௌண்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்குது. ஸோ இது வந்து மெயின்டைன் இன் ஃபாரின் கரன்சி. இது ஃபாரின் கரன்சிலே தான் இருக்கும். நான் அதை என்னைக்கு நான் அதை எடுத்துக்கிறேனோ அந்த கரண்ட் அன்னைக்கு நான் எடுக்க போகிற இந்த டேட்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் ருபீஸில் ஐ வில் பி கெட்டிங் இட். ஆனால் டெபாசிட்ஸ் வந்து ஒன்லி இன் ஃபாரின் கரன்சி. அதே மாதிரி இது கம்ப்ளீட்லி மெயின்டைன் இன் ஃபாரின் கரன்சி. ஓகே, இது வந்து கம்ப்ளீட்லி இட் இஸ் ஃபுல்லி ரீபாஷபிள் அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ டேக்ஸ் ஃப்ரீ இன் இந்தியா. இது வந்துட்டு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் கிரேட், அது வந்து இது வந்து மோஸ்ட்லி என்ஆர்ஐஸ் வந்து வில் பி மெயின்டைனிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஃப்ளோஸ். இந்த கைண்ட் ஆஃப் டெபாசிட்ஸ் எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆஃப் தி பிஓபி. ஸோ இதில் வந்து டிஃப்ரென்சஸ் பிட்வீன் த ரெமிட்டன்சஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் என்ஆர்ஐ டெபாசிட்ஸ். பிகாஸ் இது வந்து நமக்கு குழப்பம். பிகாஸ் இட் வில் பி இன் கன்ஃபியூஷன் பிகாஸ் இட் கம்ஸ் அண்டர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் and this comes under the capital account. So definition will be saying NRIs to their familiesக்கு நான் அனுப்புறது remittances. பட் அவங்களோட அமௌண்ட்டை ஒரு சேவிங்ஸ் மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது it is in deposits. Current account, it comes in the capital account. It is a one way of transfer, but it has withdraw and repatriated. Completely it will be given with principal and interest today, completely it will be returns. Okay, கரன்சி வந்து கன்வெர்ட்டட் டு இந்தியன் ஃபார் இமிடியேட் யூஸ்க்காக இது யூஸ் பண்ணுறதுனால கன்வெர்ட்டட் டு இந்தியன் கரன்சி. இது வந்து கேன் பி இன் ஆஃப் இந்தியன் கரன்சி ஆர் இன் ஃபாரின் கரன்சி ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ taxability இஸ் டேக்ஸ் ஃப்ரீ. டேக்ஸ்லலாம் இது வந்து ஒன்லி இது ட்ரான்ஸ்ஃபர்ன்றதுனால இட்ஸ் ஒன் வேன்றதுனால இட்ஸ் நாட் taxable. It is also tax free, but some accounts like NRO, because that involves இந்தியன் கரன்சி, இந்தியனில் ஐ மீன் நேட்டிவ் கண்ட்ரியில் சம்பாதிச்ச ப்ராஃபிட்டையும் அதை இன்க்ளூட் பண்ணி அந்த இன்கமும் இந்தியன் இன்கமும் இருக்கிறதுனால இந்த என்ஆர்ஓ இஸ் டாக்ஸபிள் இன் இந்தியா. அதர் தேன் தட் த என்ஆர்இ அண்ட் எஃப்ஆர்
FC, foreign currency non-resident. This both are non-taxable. This is taxable. It can be asked in terms of prelims. இந்த மாதிரி வந்து கான்செப்ட் பேஸ்டில் இஃப் யூ ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னா வந்துட்டு எந்த கொஷின்ஸாக இருந்தாலுமே we can actually answer. So group 1 level UPSC level they'll be focusing only on the concept based questions in economy. So we'll be heading over uh, in the next class. We'll continue in the next video. So thanks for watching. Thank you.